Hello friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் டு சோய் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா ரிப்பன் பக்கோடா செய்ய போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சோய் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்துர்க்கேன். அதையும் போட்டுக்கலாம். அரை கப் கடலை மாவு, ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், கருப்பு எள்ளு எடுத்து வச்சிருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் வந்து சூடு, கொஞ்சம் லேசாக சூடு பண்ண எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். A few moments later. நான் வந்து கருப்பல் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் வெள்ளை கலரில் எள்ளு இருக்குல்ல, அது வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இந்த அளவு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. A few moments later. இந்த அச்சில் தான் ரிப்பன் பக்கோடா செய்ய போகிறோம். கொஞ்சம் எண்ணெய் லேசாக தடவிக்கலாம், அப்போ தான் மாவு வராது. எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு, நம்ம ரிப்பன் பக்கோடா போட்டுக்கலாம். அதை அப்படியே மெதுவாக திருப்பி போட்டுடலாம். A few moments later. A few inches later. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான ரிப்பன் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்,